Tēnā koe. Tēnā koe. Tēnā koe. Nice to see you. Tēnā nora. Me te inui hoki kia koe pāku atu kia rātou ngā mātua ngā tūpuna rātou, katoa koe uru atu ki roto paratiho, mātua ihi mai he hukaraiti. Me te ngotumatu tumai tutuai no tapu. Kaeki, te hewa mairiwa. Iaku nui, iaku rahi, taki kahurangi, kia koutou ngā kaitiaki o ngā taonga puta noa te motu, ko tai, rere te karanga o nei, nau mai hara mai whakatau mai. Tēnei ka mihi ake kia koutou o te whare wānanga nei, tō mihi kia mātou kua tae mai, no te mana tū taonga. Koe nā te take i waia mai, i karanga mai rātou ki au, ki te hara mai, kia tau ai te mauri o enei taonga i mua o tō nekehanga ki tētahi atu wāhi, ki wāhi ke. Tēnei ka mihi ake kia... Having kaumātua and our elders present to take care of the tikanga, take care of the karakia, waiata, it's been a really important part of this project, and we're lucky to have them present to guide us and to ensure that everyone is safe spiritually, and it just adds so much more to the project when we know that we have their presence. Tēnei karakia, he karakia kia tau ai te mauri o enei taonga. Ki hai tēnei karakia i te karakia he hiki tapu. Tēnei karakia kia tau ai te mauri o ngā taonga nei i mua o te wehenga atu ki wāhi ke. Nō reira, koe nā te kaupapa o tōku nei karakia i te ata nei. Ka pai? When taonga are moved, we tend to, what we call kia tau ai te mauri, is to settle the mauri of the taonga so that they are at rest. They just, in a way, it's like putting them to sleep for the time that they're moved. So they're at peace, and that's really what the karakia is about. You would have heard me mention mauri quite a few times in my karakia. Kia tau ai te mauri o enei taonga, and it's all about kia tau ai te mauri is to settle the mauri down so the pieces are comfortable and they at rest during their time away from here. Later, when they are back on display, you can kia whakaoho anō, is to reawaken that mauri so that they are, before they meet their people. But at the moment, because they're being moved, it wasn't about lifting a tapu or anything about off them. It was about settling the mauri. Everything has a mauri. Even I have a mauri, tree has mauri, this thing's that, but it's about settling that inner spirit of those pieces here. He mea whakahirehira tēnei, mō tātou katoa I roto I te Manu Taiko rātou ko ngā iwi hoki. It's a very exciting time for all of us at the Ministry for Culture and Heritage, our stakeholders who are involved, whether that is iwi hapu, also the Auckland Museum and University of Auckland. It's something that is a once-in-a-lifetime opportunity, and it's a privilege to be a part of it and to support this kaupapa. Tēnā te mauri ka tau ki runga I ngā taonga e hora nei. Te mauri ka tū, te mauri ka oho, te mauri ka rewa. Tau mai te mauri tipua, tau mai te mauri tawhito, tau mai te mauri o ngā kāhui ariki. At the end I finished and I placed that on. It's just a bit of greenery to show new, quite often it symbolises new beginnings. These taonga are going to a new place to rest. Water helps, what we call term whakanoa.
people feel that they've been in a place where there are taonga, where there are artifacts from previous times. They just feel they need to cleanse, and that water does that. It's probably like lifting a sacredness off yourself. Whakanoa is the word for clearing tapu. I know that other tohunga will use water in their karakia and they'll flick it around, but I think that's more based on the Christian thing. So yeah, that's really what the water indicates, and most people will just wash their hands. That's it. It's just a refresh, sanitizing. Hei runga hei raro, hi, hi, toia mai, te wa, ki te urunga, ki te moenga. Well, we did a haka pōwhiri when it came in. A haka pōwhiri can be, it's not in place of a karanga, but a haka pōwhiri actually brings things into focus. And so we made sure that we did the haka pōwhiri to bring us all into the same focusing area. Kamate, kamate. Ora tenei te tangata, uru nā i tiki mai whakawhiti te. Ora hupane, hupane, kaupane, whiti te rā. And in doing that, then I uttered my karakia. Ruru ana te ruru e kaiaia ana te kaiaia. Ka hore kua ko maui tiki tiki a taranga tiki waitai. He tū e pō he tapu tōna kere kere ki te papa o whareroa. Nā wei kawa te ata ki pairangi. Ui e te kura pō au e te rangi riho nei. Whano hara mai te toki. Haumi e, hui e i tāki e. Of e ruru ana te ruru e kaiai ana te kaiai, again in reference to the birds. Let the owl of the night bring the day, and e kaiai ana te kaiai, and the sparrow hawk will tell you what's happening in the area. And reference again to the bird life. But then that karakia is about freeing the way so we can get on with the purpose of our gathering, and that was to bring those taonga in here and put them into safe storage. It's entirely part of the taking care of collections. So collection care in a traditional Western sense has been about storage and physics and chemistry and so forth. But collection care in a Māori sense is much more around both the physical and the spiritual and the emotional care and the connections and relationships. So I think as museums in Aotearoa have matured, the blending of those worldviews is a really rich place that we are really enjoying acting out and rising to that responsibility. And so the feeling of everybody who's working on a project being involved, the shared lunch afterwards is all part of the ceremony and the taking care of the objects and the people and the relationships around them. Wairua tapu tau mai rā. Te wairua hei kaitiaki, te wairua hei whakaora, te wairua hei whakahonohono. Wairua tapu tau mai rā ki ene taonga, ki tēnei kaupapa kia puri cheka hau marutia e roto i tēnei whare. I runga hoki te ingoa te matua te tama me te wairua tapu, ake. Āmene.